Yeah, hello. I'm Patrick Paul. I'm the chairman of DKMS here in India. And DKMS is an international organization, but we are very much dedicated to help patients in India. And we ask you all to come forward to register under DKMS here in India to help more patients who are suffering on leukemia or other blood cancer or blood disorders. Thank you. நான் டாக்டர் அருணா ராஜேந்திரன் ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ சாம்னு ஜான் அவருக்கு ப்ரைமரி டயக்னோசிஸ் வந்து போன் மேரோ ஃபெயிலியர் சின்ரோம் ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா. அதுக்கு வந்து போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு 3 இயர்ஸ் பேக் நடந்தது. ஸோ இன்னைக்கு அவரோட டோனர் அவரோட ரத்த சம்மந்தப்படாத ஆனால் ஜெனட்டிக்லி மேட்ச்டு டோனர் அவரை மீட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இன்னைக்கு அவர் ஆஸ் அ டிசீஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகி அண்ட் ஹீ இஸ் லிவிங் அ நார்மல் லைஃப். சரி, யார் வேணால் யூஸ்வலாக பிளட் டொனேஷனுக்கு என்ன க்ரைட்டீரியாவோ அதே வந்து ஸ்டெம் செல் டொனேஷனுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ அப்போ லெஸ் தென் 40 இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க நம்ம இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டெம் செல் டொனேஷனுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். DKM is only organization for stem cell registry or other organizations are there? Second question is, you only work with government hospitals or you work with private hospitals? Maybe I can answer the first question. The first question, no, there are other registries also worldwide and also in India. But DKMS is the largest registry worldwide. You work with government hospitals or private hospitals? No, we registered more than 30 million donors worldwide. In India, 3 lakh plus. From Tamil Nadu, 16,000 so far. And from Chennai, 4,500. சார், அதாவது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுன்னு ஈச் ஹாஸ்பிட்டல் வில் ஹாவ் அ வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு. ஸோ கரண்ட்லி வி ஹாவ் அரவுண்ட் 40-50 பேஷண்ட்ஸ் வெயிட் லிஸ்டட் ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஆனால் இது வந்து இந்த நம்பர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லை. இந்த நம்பர் ஆக்சுவலாக இஸ் அ பிக் நம்பர். பட் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ வெயிட் லிஸ்டட் 40 to 50. Typically they are not allowed to donate இப்போ கரண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி. And DKMS, to answer your question, DKMS is working with any hospital in India. It doesn't matter if it's a public or private hospital. And sir, so so registration and the so their question is, so if a donor wants to register, what are the methods of registration? Is it through internet or? Yeah, there are 2 methods. One is that we have, for example, university drive. So we're going to a university and introducing our course, and then they are allowed to register if they want to. Or you're going on our website, DKMS India, and there you can, on the right corner, on top, you find a button there. You can just click register. Then you're going through this registration process, and in the end, we will send you a kit at home. Kit means there are buccal swabs in it. So you're swabbing on your cheek, putting it back in the envelope, and after that you're signing the consent form, sending it back to us, and then you actually registered. Age limit is 55, so from 18 to 55. So for donor, it's for patient, donor has to be only from India, other countries also can be donors. The like I said, DKMS has registered more than 13 million, and there was a time where most of the patients in India got actually an international donor. Why? Because there was no Indian donor available. But because of ethnicity, because of the HLA type, it's actually required to find more Indian donors, because then only you will find potential matches. When you talk about donors, only fixation like girls more, women more, or men more, you think of it. Gender doesn't matter at all. Gender doesn't matter. The weight is matter, so the criteria are 18 to 55, and someone should the weight should more than 40 kg, and some women challenges, and you cannot donate during a pregnancy. Thank you. So, when it comes to funding, you talked about funding there, like there is like government funding. Okay? So, when the patient doesn't have the necessary funding options like government insurance, so what can be, if they don't have health insurance, what could be the cost? So for patients who don't have public health insurance, there are many schemes which covers these patients. So ESI provides funding for their own patients. If they are registered with ESI, the funding is available.
Similarly, for rare diseases, Children's Hospital is considered one of the 10 centers for Center of Excellence in Rare Disease. So we get central government fund through the Rare Disease Program, which funds up to 50 lakhs per patient for the entire treatment package. They sponsor up to 50 lakhs, either one time or spread over years based on the primary disease. So we also have funding from DKMS as a, they also support, DKMS India supports up to 4.5 lakhs per transplant. And we also have other NGOs who support not up to the level of DKMS, but who also provide additional support for the transplant program. So today, non-availability of funding is a rare scenario. It is not common as it was in the past. சர்வைவல் வந்து மெடிகேஷன் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணுமா இல்லை எதுவுமே தேவையில்லை சார்? ஒரு 80% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு மெடிகேஷன் தேவைப்படாது சார். லாங் டேர்ம் மெடிசன் அவங்க வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு 1 year 2 years வரைக்கும் எடுப்பாங்க, அப்புறம் மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அவங்க பாடி அது பேர் ஹோஸ்ட் கிராஃப்ட் டாலரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். 2 செல்லும் ஒன்றா இருக்க பழகிடுச்சுன்னா நம்ம செல்லை ஸ்டாப் பண்ணிட முடியும். ஆனால் ஸோ இப்போ வந்து 10,000 டோனர்ஸ் பர் இயர் வேர்ல்டு வைடு கிட்டத்தட்ட டொனேட் பண்ணுறாங்க. அண்டு இந்த டொனேஷன் இன்னைக்கு நேற்று இல்லை, இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் லாஸ்ட் 50 இயர்ஸாக எவால்வ் ஆயிருக்கு. பட் லாஸ்ட் ஒரு 3 decades அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-30 வருஷமாக நிறையா பேர் வேர்ல்டு வைட் டொனேட் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒன்றும் லாங் டேர்ம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இதனால வரதில்லை. அவரோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எப்பயுமே ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடியும் போல ஹாப்பியாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ராசஸ் வந்து எப்பவுமே செல் கவுண்டெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக அவங்க வரனால அட்மிஷன் அப்பயே அவங்களுக்கு பிளட் பிளேட்லெட் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கே அட்மிட் பண்ண முடியும். ஸோ ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் ரொம்ப சேலஞ்சிங் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே அவங்க பாடியில் ஃபங்கஸ்லாம் இருக்கலாம், இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்கனால. இது வந்து சில டிசீஸஸ் ஜெனட்டிக் டிசீஸஸ் சார், இது ஜெனட்டிக் டிசீஸ் இல்லை. ஸோ ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் இருந்தால் நம்ம ஸ்பவுஸ் அவங்க பார்ட்னரை வந்து அந்த டிசீஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தாங்கன்னா அப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஆக்சுவலி வந்து இதுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுது. ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோ மெடிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருக்கு, இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருந்தும் கூட பெயினோட எத்தனையோ வருஷங்கள் வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அஸ் அ பேஷண்டாக என்ன பண்ணணும், இனிமேல் வர்றவங்க என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ இது ரொம்ப கரெக்டான கொஸ்டின் சார். ஆனால் இப்போ ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா டயக்னோசிஸ் வந்து ஒரு காலத்தில் ஒரு சேலஞ்சிங்கான டயக்னோசிஸ் தான். டயக்னோசிஸ் அப்போவே கிட்டத்தட்ட 50,000 நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டை அட்ரஸ் பண்ணி இப்போ மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ICMRன்னு சொல்கிறது அவங்களுடைய ஒரு ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போகுது. அது வந்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறது. கெப்பாசிட்டினா நம்ம கெப்பாசிட்டி டு டயக்னோஸும் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறது, இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராஜெக்ட்டு. ஸோ இது 15 crore அவங்க ஃபண்டிங் சப்போர்ட் ஓவர் 5 years கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க இதில் அதோட மேன் பவர் சப்போர்ட்டும் சேர்ந்து தான் இப்போ நாங்கள் MMCயில் இத்தனை பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி MMCக்கு இப்போ நாங்கள் அதுக்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமும் பண்ணுறோம். ஸோ ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா மற்ற மெடிக்கல் காலேஜஸில் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது, அவங்க கெப்பாசிட்டி டு டயக்னோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண, இல்லை அவங்க அப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ண எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ண, அதுக்கு ஒரு CUG நம்பர் வச்சுருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு டயக்னோசிஸை சஸ்பெக்ட் பண்ணால் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு கால் பண்ணி சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது வந்து ITPன்ற டயக்னோசிஸ், இம்யூன் த்ராம்போசைட்டோபீனியான்னு சொல்லுவோம். அது வந்து மேபி இப்போ பிளேட்லெட் கம்மியாக, டெங்கு இல்லாத பிளேட்லெட் கம்மியான டிசீசஸ்ன்னு பார்த்தா 100ல் 90 பேருக்கு ITP தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து மருந்து கொடுத்தே டேப்லெட்ஸ் வழியாகவே நம்ம பிளேட்லெட் கவுண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஆனால் இது வந்து ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியான்றது அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் வெர்ஷன். வேறு அதில் வந்து 3 செல்லும் ப்ரொடக்ஷன் நின்று போயிடும். ITPயில் ப்ரொடக்ஷன் நல்லாயிருக்கும், அழிவு மட்டும்தான் பிரச்சனை. இதில் ப்ரொடக்ஷனே நின்று போய்டுறதுனால நம்ம ஹெல்த்தி செல்ஸை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். சார் இந்த கொஸ்டினும் இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸில் நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறோம் சார். அப்போ இப்போ தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த ஏரியா, அந்த டெமோக்ராஃபிக் டீட்டெயில்ஸும் எடுத்துக்கிறோம். எந்தெந்த ஏரியாலேருந்து வராங்க, அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஏரியாலேருந்து காமனாக வருதா,
ஸோ அந்த எண்ட் ஆஃப் இந்த ஸ்டடி வந்து 5 இயர்ஸ் ஸ்டடி. இப்போ நாங்கள் 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த இன்ட்ரிம் டேட்டான்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு இதில் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இதில் எத்தனை ஜெனட்டிக்லி ட்ரிவன் அதுவும் பார்க்குறோம். அப்போ மரபணு எல்லாருக்கும் ஜெனட்டிக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். மரபணு ரீதியாக எத்தனை பேருக்கு ஏப்ளாஸ்டிக் அனீமியா வருதுன்னு பார்க்குறோம். அப்படி இல்லை சார், இல்லை சார். ஆக்சுவலாக நாங்கள் இப்போ எங்கேருந்து பார்க்குறோன்னு பார்த்தோன்னா இந்த வெள்ளூர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி இந்த ஏரியாவிலேருந்து. ஆனால் சில சமயம் ரெஃபரல் பயஸே ரீசனாக இருக்கலாம். ஏன்னா சில இடத்துல அவங்க ஏரியா, இப்போ கோயம்புத்தூரில் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் போயிடலாம் சென்னைக்கு வராமல். ஸோ அதை வச்சு நம்ம இப்போ இந்த டைமில் எங்களுக்கு அது சொல்ல முடியல. பட் இன்னும் டவுன் த இயர்ஸ், இன்னும் 1 year 2 yearல we will be able to say ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து அதிகமாக வராங்கன்னு.